Voilà, c'est parti pour le tour de chauffée de formation avec cette grille de départ de la dernière finale de la saison que vous avez sous les yeux, que vous découvrez. Mathis Merchaud en pole position avec à ses côtés Yanis Bouillet. Deuxième ligne pour Dan Steinman et Victor Louis. Clément Massot s'élancera depuis la 5e position avec à ses côtés Kevin Lantinga, le leader du championnat, on l'a dit. 7e place pour le rookie Oscar Guccio, accompagné sur cette 4e ligne par Gabriel Stilp, le pilote britannique. Kevin Baker s'élancera 9e, Enki Kalteren 10e, suivent Charlie Glum, Roxane Lantinga, Mathias Van de Kerkhoff, Lucas Leistra, Clément Outran, Delano Wellens, Jules Vanul, Seji Bennett, Marcus Glum, Anthony Bongart. Ça c'est pour le top 20, 21e position pour Devon Achelen. Avec à ses côtés Senna Meunier, Eva Dorestein partira 23e, Arthur Orang 24e, Romain Saleil depuis la 25e position, 26e rang pour le Tchèque Lucas Orsica qui s'élancera devant Sam van der Heyden, autre candidat au titre. Il s'élance de très très loin, donc vous l'aurez compris. Il aura à ses côtés Keanu Wellens. On retrouvera ensuite Tobias Norman, Otto Paikkonen, Mirko Wouters, Luca Moulard, François Delati, Roberto Bass, Alexis Constant et enfin Tyrone Kinard. Voilà pour cette grille de départ. Vous découvrez maintenant le championnat, le classement avec Kevin Lantinga, 576 points contre 569 pour Sam van der Heyden. Avantage donc pour Kevin Lantinga. Attention parce que à l'issue du championnat, on ne prendra que les 8 meilleurs résultats. Il y aura donc encore des calculs à faire pour mettre tout cela dans l'ordre. Le podium du championnat qui n'est pas joué du tout puisqu'on a un certain Mathis Merchaud qui pourrait encore terminer à une place bien meilleure que cette 9e position provisoire. On va voir cela dans quelques instants et on fera les comptes évidemment en fin de journée et ce sera évidemment surprenant parfois pour certains. Et regardez cette piste du karting des Fagnes qui est en train de sécher à certains endroits. Alors on ne sait pas, a priori, on est parti avec quel type de pneus. C'est vrai que difficile à dire là. Est-ce qu'on est parti plutôt en slick avec une trajectoire qui est assez particulière pour l'instant. Mais oui, on est parti avec des pneus slick, il me semble, pour tout le monde. On va dans quelques instants assister à cette dernière finale de la saison avec encore un tour supplémentaire. Avec un pilote qui est allé visiter un petit peu l'herbe là sur l'extérieur. Sans doute un pilote qui est en train de remonter peut-être la hiérarchie pour aller se placer à sa position de départ. Mais regardez ce tracé bien humide à certains endroits. Et on vous disait tout à l'heure qu'on avait mis a priori les slicks. C'est pas sûr du tout. En tout cas pour tout le monde. It is going to be an interesting one. We've got mixed weather conditions. This, I mean, it's a very different situation in many respects, Simon, to what we had last year. So if you've gone on slicks and that sunshine continues to beat down, the track will evolve, and it does evolve rapidly. But more to the point, how is it going to determine how this championship plays out? That is the key point. We go from 10 minutes plus an additional lap to 14 minutes plus an additional lap. And you know what? I'm not hedging any bets, but I think it's going to be a classic here this afternoon because we've got 36 drivers in La Catégorie Rennes X30 Senior, and they are chomping at the bit. They are ready, they are primed. And look at the grandstand. Look at the gantry just over the cafeteria. Everyone is watching this moment right now. Oui, pas mal de monde qui se trouve en tribune pour suivre cette dernière finale de la saison. Est-ce qu'on va remettre un tour? Oui, il me semble. On est en train de présenter ce panneau sur la ligne droite de départ. Ouais, les conditions qui, pour l'instant,
sont... Quoique, ah non, on ne met pas un tour. C'est parti. Ouais, c'est bien parti dans cette dernière finale de la saison. Le directeur de course qui était sorti. Attention, l'accrochage. Ah oui, des conditions difficiles. Des conditions difficiles pour lancer les hostilités dans cette dernière finale. Il y aura des surprises. Mirko Wouters was one of the drivers that got collected in that, the 201 from Mike Prince Grand Prix. But look at how treacherous it is. They're going to be kicking up water from the... Look, there's water just coming out of the exit of turn number 3 on the outside. So now it is about that point whereby it's about just keeping a calm head on cool shoulders and just not, just trusting in yourself. It's about self-belief. It's about self-confidence. We've got an incident Chemin de Fer. Oh, as the 243 goes splashing through the muddy puddle. That's Anthony Bongartz with Alexis Constant pointing the wrong way. Oui, avec des pilotes en difficulté, Anthony Bongartz, Alexis Constant. Et on le voit, hein, certains pilotes ont pris un excellent départ. Regardez Dan Steinman et je pense Victor Louis derrière qui ont déjà pris énormément d'avance. I think they're all wet tyres. Look, you can see that Delano Vellens was moving to the right-hand side of the circuit. They are on wet tyres. And there is sunshine. There is glare on the circuit. That says to me that the wet tyres are going to be the tyre to have at the beginning of this race. Come the end of it, I think the slick tyres, we've seen this before many a time, not just in karting, but around modern-day motorsport. If anyone might remember the 2011 Canadian Grand Prix, Jenson Button taking a chance in moist conditions, went to dries and then won it because Sebastian Vettel dropped the car in the final chicane on the last lap. So now it is about just getting through, just muddling through these next few moments. We've got a yellow going down into Chemin de Fer at turn 5. So someone else has had a bit of a drama. But now it's all changing. It's all like being turned upside down on its head. And look, Kevin Lantinga has made a few places. He's closing on Oscar Goodschall. So Kevin Lantinga now at the moment is putting himself into what is 7th position. I mean, he dropped a few places early doors. So that's, and I'm wondering what's happening. Well, Sam van der Hayden has now moved up 7 positions. He's up to 21st. That puts him on... Oh, attention, on a le numéro 250. No, Matthias Moschalt. Oui. Get that cart out, he's got it. But that was a scary moment for the man from RSD Karting. Scary moment. Oui, Mathis Merchaud qui s'est lancé pourtant depuis la première ligne sur cette grille de départ de la finale et qui est parti à la faute dans le virage numéro 2. Ah, décidément, cette course est pleine de rebondissements. Attention au contact avec Yanis Bouillet qui a littéralement été poussé par Clément Outran. Yeah. Ouais, et effectivement, on a ici le championnat avec Kevin Lantinga qui serait bel et bien champion devant Sam van der Heyden pour l'instant. Mais cette course est difficile à lire, mesdames et messieurs, avec des conditions ultra particulières. On n'est pas sur une piste sèche, on n'est pas non plus sur une piste mouillée. On est vraiment dans un entre-deux difficile à lire, et pour les pilotes et pour les mécaniciens, sans doute au moment d'effectuer les choix dans les pressions, par exemple, et les choix de pneumatiques. Et en tout cas, on assiste là à une course pleine de rebondissements avec un Dan Steinman qui est loin devant 4 secondes d'avance sur Delano Wellens, 7 secondes 2 sur Victor Louis et encore plus évidemment sur Gabriel Stilp qui est en 4e position et Kevin Lantinga qui est pour l'instant 5e et qui s'assure de cette manière la pole position au niveau du championnat. Le titre donc, vous l'aurez compris. Mais que cette course est pleine de rebondissements alors qu'on a deux pilotes. Roxanne Lantinga's off. Oui. And who's off with her? That's a Dream Racing cart. And that is going to be 288. No, it's gone wrong for Clément Outran at the final race of the season. After such a great comeback. Oui, Clément Outran contraint à l'abandon alors qu'il était en pleine remontée. Il était 9e du classement. Oh, que c'est dommage.
pour Clément Outran, le pilote français qui avait connu des problèmes lors des qualifications, qui avait tout fait pour revenir aux avant-postes et pour se qualifier pour la finale. Et là, tout le travail réalisé durant le week-end n'a servi à rien. Ces espoirs de bons résultats qui sont réduits à néant alors qu'on a des pilotes ici en difficulté, piégés par les conditions. C'est Dan Steinman? No. Non? No, yeah, No. that might be. Hang on a second. Dan Steeman, where is he? Oh my goodness. Dan Steeman. Yes, that is. That is the race leader off the circuit. Oh my goodness, the wet weather tyres have been the better choice. And Dan Steeman knows he's thrown away a victory just by a simple mistake. And look, there's Clément Massot up the inside of Oscar Goodshow. No, it wasn't. Well, it was the 245 Charlie Glooby's just got through on. So now Gabriel Stilp leads. Victor Louis is in second. Delano Vellens, P3, from 16th on the grid. Delano Vellens did the right thing. They went on the wet weather tyres. But as I said, this track is evolving at a big rate. And those Comet K3Ws, when they start losing purchase, they will fall off the proverbial clip. And look, Gabriel Stilp, look, he's on slicks. He's on the K3Hs. Mastermind tactician Gabriel Stilp is leading Victor Louis by 0.8 of a second, maybe even more than that. But we still have just under 7.5 minutes of this race to go, plus an additional lap. It is all or nothing for Kevin Lantinga, currently sitting in 4th position, is on poise to become the Iame Series Benelux X30 senior champion. But Gabriel Stilp nearly dropped it coming out of turn 2. You saw the back end start to snake from left to right. He now goes through turn 3. Now, even in these treacherous conditions, Seymour, smooth is fast. Don't overcomplicate things. Make it nice, straightforward and simple. Don't overdrive the kart. Don't take too much of the tyres. The drivers have got so much at this particular poignant moment in the championship to get the job done. And at the moment, Kevin Lantinga is keeping himself out of harm's way. Sem van der Heyden is not moving any higher than 21st position at this moment, which still means Sem van der Heyden's got to do a lot of moving up the order. He's 24, he's at the moment 21st, which gives him 54 points. It still does not give him enough to take the title from Lantinga. Oui, Gabriel Stilp qui se montre le plus efficace dans ces conditions particulières. Le Britannique qui mène la danse maintenant avec plus de 2 secondes de bond sur Victor Louis. Il a réalisé le meilleur chrono, le Britannique, 1:01:090 lors du dernier tour. Très très belle prestation du Britannique. Victor Louis, 2e pour l'instant. Et à la 3e position, on retrouve Kevin Lantinga. Il ne doit certainement pas s'énerver, le pilote néerlandais, avec ce résultat. Il serait tout simplement champion cette année dans la Iame Series Benelux. Il devance pour l'instant Delano Wellens. On soulignera sa remontée, 12 places de gagné pour le Belge. Et puis 5e position provisoire pour le meilleur rookie jusqu'à présent, Oscar Goodshow. Yeah, I think Oscar Goodshow has done a really, really good job this year. Currently sitting in 5th position, and that is effectively 70 points. I mean, the likes of Devon Hagland. Now, where is Devon Hagland in this? Devon Hagland did not even take the start. And look, a 3-way scrap coming up the hill. This is very tetchy in difficult conditions. Be careful, all 3 of you. They managed to get through at that point. And now Kevin Lantinga is on 580 points. Sem van der Heyden is 11 points back. Now, at the moment, 11 points is effectively meaning that Sem van der Heyden in the next 4.5 minutes needs to be 9th or higher to beat Kevin Lantinga on drop scores. That's how much it's going to take. But with Lantinga, he will be told, keep it calm, get that kart home. That's the main focus. Don't concentrate on the championship until that checkered flag is in your eye line.
That is the key point. He's just got to concentrate on getting that kart mechanically and physically over that line in about 5 minutes. Moins de 4 minutes et un tour au chronomètre. C'est bien parti pour Gabriel Steele pour la victoire du jour. C'est bien parti pour Kevin Lantinga, 3e du classement général pour l'instant pour le titre de champion. Largement devant Sam van der Heyden qui pointe actuellement à la 21e place du classement. Et c'est bien parti aussi pour Victor Louis pour aller décrocher un podium. Un nouveau podium aurait-on envie de dire dans cette Iame Series Benelux. Il n'en a pas encore eu dans cette année dans une finale, ce serait peut-être l'occasion et ça lui permettrait également de décrocher la 3e place au championnat, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle pour Victor Louis qui était arrivé ici en tant que 6e du classement et donc il aurait fait un beau bond, une belle opération Victor Louis, mais bon il reste encore 3 minutes et un tour et il peut encore se passer des choses pour certains. En tout cas Gabriel Steele est en train de survoler cette finale littéralement avec 5 secondes 2 d'avance sur Victor Louis pour l'instant. So we're coming down to the final, just under 3 minutes plus an additional lap, and Kevin Lantinga in the Croc promotion, the number 332. So far this year, we have had 4 different winners from 4 different races. Final A at Mariembourg back in April. Aaron Garcia Lopez, the Euro Series champion, took the victory. Kevin Lantinga won in the wet at Oosterpoort with a sideways drifting display. Round 3, Sam van der Heyden took the win at the opening of the double-header at Karting Genk, and then Henki Kouteren took the victory last time out, and it looks like we're going to have 5 for 5 with a man who has won IWF before, that man being Gabriel Stilp at the front of the field. He now has a 6.7 second lead over Victor Louis. Kevin Lantinga across the line, nearly 10 seconds back, but he's 2 seconds ahead of Yanni Bouillet at the moment. So looks like maybe some drivers preferring to use the K3Hs, that being Gabriel Stilp. And also Kevin Lantinga is fully out with wet gear as opposed to dry because of the uncertainty around this circuit. And, well, Otto Paikkonen has done an absolutely sterling job. The Finn from Croc Promotion has now put himself into 9th position and has really climbed his way up the order in terms of how things will stand out come the end of this championship season. But with just over a minute to go, Gabriel Stilp leads us on to lap 13. Now Kevin Lantinga starts the very same lap. 17.1 seconds behind. And at the rate that Gabriel Stilp is going, we will have this plus 2 more additional laps. Slippery surface flag being shown at turn 3. Now into turn 4. We've lost a few drivers. We've lost the likes of Clément Outron, Roman Saleh, Marcus Gloom, Devon Hagelin, Keanu Vellens and CJ Bennett have dropped down the order. And Delano Vellens is dropping big time. So not helping the number 212 from Belgium. But it is coming down to this pivotal moment because one person has decided, I'm going to play the safe game. That is exactly what he's done. 2 laps to go. And now Gabriel, right, okay, there's been a development because Victor Louis is now showing ahead of Gabriel Stilp. Gabriel Stilp, I think, might have just had a little bit of trouble. And he is now behind Victor Louis. Oh, my goodness. This could really change things for the driver from Belgium. Victor Louis has not won a heat race all weekend long. And now with the timer expired, he is currently leading the way in this race. Now, could this be the moment where Victor Louis books himself second in the championship ahead of Sam van der Heyden? Now we start the final lap of the X30 Senior A final. The last time in this competition where we will have one overall victor, but more importantly, we will have one new
champion. Victor Louis will now head through into turn 3 for the final time. Closely followed by about a second adrift is Gabriel Stilp. He knows he's made a mistake and is kicking himself for that error. And Kevin Lantinga now drops down into 4th position. But is that going to be enough? Victor Louis is now going to come out of Chemin de Fer for the final time. I think it will be enough. Sem van der Heyden has managed to move up to 15th, but it may be too little, too late. One more corner and then the push up the hill for the final time. It's going to be 5 different winners from the 5 different A finals. Victor Louis is victorious. Gabriel Stilp will cross the line in 2nd. 3rd place. Who's going to cross the line? We are waiting. Is it going to be Yanni Bouillet? It will be Oscar Goodshow, and Kevin Lantinga, I think, has just done the business. I think Kevin Lantinga has just become your new Iame Series Benelux X30 Senior Champion for 2025. The journey, finally, for one particular individual is now over. Victor Louis takes the win after 15 laps. Gabriel Stilp denied himself the victory, but still finished 2nd on the road, ahead of Oscar Goodshow, who effectively determines that he will become the best rookie of 2025. But there is Kevin Lantinga. Let's see if we can get the updated championship standings at this point, because I think Kevin Lantinga, it will now, once he crosses that line, goes over that weighbridge, gets through technical, he will have done it. There are the results of the A final. Victor Louis takes the win. Gabriel Stilp P2, Oscar Goodshow, Kevin Lantinga, Dan Steenman, Clement Massot, Otto Paikkonen, Luca Lystra, Mathis Merchot was leading the way, dropped the cart at turn 2, ends up 9th ahead of Yanni Bouillet. Lucas Horsica, Francois Delati, Sem van der Heyden finishes 13th at the end of that. Mirko Wouters, Matthias van der Kerkhoff, Henki Counten, Eva Dorrestein, Jules Van Hul, Anthony Bongarts, Roxanne Lantinga, Arthur Huang, Tihon Kinard, Keanu Valens, Luca Moulard, Roberto Baz, Delano Valens, Tobias Norman, Senna Meunier, CJ Bennett and Alexis Constant were the last of the classified finishers. Charlie Gloom and Kevin Backer out with 3 laps to go. Clement Outran out on lap 4. Roman Saleh on lap 1 with Marcus Gloom and Devon Haglan not taking to the start. But Victor Louis takes the win. Lantinga, provisionally your championship winner. And there it is. 578 points after 2 drop scores. Kevin Lantinga takes the win. Sem van der Heyden and Victor Louis round out your top 3. Otto Paikkonen, Mathis Merchot, Mathis van der Kerkhoff, Clement Outran, Yanni Bouillet, Luca Lystra and Oscar Goodshow, top rookie this season. But more to the point, we have an interview waiting for us. Let's join Simon Merguet down in the interview zone with our 5th different winner from as many finals in 2025. He's standing by with Victor Louis. Simon, over to you.